La hija negra de la limpiadora y esperada por ingenieros hasta que repara un motor de TNLD. Oi, princesa, ¿qué tal si limpias bien esta vez? Y es tu padre tan descuidado como tú. La voz de Derek Thompson resonó en el laboratorio de ingeniería de Apex, seguida de risas que cortaban el aire como cuchillas. Kesha Williams, de 23 años, continuó limpiando metódicamente el banco de pruebas, con los ojos fijos en el gigantesco motor industrial que dominaba el centro de la sala. Y esa máquina había estado allí durante 10 años, cubierta de polvo y decepción, como un monumento a la incompetencia disfrazada de complejidad técnica. En serio, chicos, continuó Derek, ajustando su costosa corbata mientras sus compañeros ingenieros se reunían a su alrededor como hienas oliendo sangre. ¿Creen que realmente entienden lo que está mirando, o solo finge estar interesado para impresionar a alguien? Michael Chun, el supervisor senior, en Isaac se molesto en ocultar su desprecio. Thompson, no seas tan cruel. Probablemente nunca ha visto una máquina que no sea una aspiradora. Los demás rieron aún más fuerte, como si esto fuera el colmo de la cumbia intelectual. Brad Mitchell, el ingeniero chief, se acercó con su smartphone en alto. Oigan, chicos, estoy grabando esto para nuestro grupo de WhatsApp. Título, La limpiadora entender ingeniería. Se volver viral en la oficina. Más risas resonaron en la sala, cada una perforando la dignidad que Kesha mantenía con un esfuerzo sobrehumano. Kesha había trabajado en esa empresa durante 2 años. Primero como asistente de limpieza junto a su padre, luego solo cuando él sufrió un ataque al corazón causado por el estrés de soportar humiliaciones diarias similares. Los ingenieros de Apex la trataban como un mule, pero invisible cuando no la necesitaban. Lo que ninguno de ellos sabía era que ella había crecido en el taller de autos de su abuelo, donde los motores diesel rugen historias de fuerza y precisión. ¿Saben cuál es el problema con esta cosa? Preguntó Derek, palmeando el motor condescendientemente como si fuera una mascota defectuosa. $50 million invertidos. Los mejores expertos del país han intentado arreglarlo, y sigue siendo un paisapapels muy caro. Tal vez la princesa que tiene alguna teoría revolucionaria. Ese burló Chun, cruzando los brazos. Apuesto a que piensa que el problema es la falta de Windex. La broma provocó risas que rebotaron en las paredes del laboratorio como ecos de una crueldad institucionalizada. Kesha recordó las palabras de su abuelo. Chica, los motores son como las personas. Cuando les duele, gritan. Pero solo aquellos que escuchan con el corazón pueden entender dónde les duele. Mientras esos hombres con títulos caros desperdiciaban salarios de cifras en teorías pomposas, ella había pasado 2 años observando cada intento fallido, cada solución descabellada, cada consulta de elite que salía de la sala negando con la cabeza en derrota. Debía estar intentando descifrar las letras pequeñas en los manuals. Rio Mitchell, señalando los diagramas técnicos colgados en la pared. Pobrecita. Probablemente ni siquiera sabe leer bien. Típico de esa gente. La pausa antes de la palabra gente estaba cargada de un veneno que todos entendieron perfectamente. Kesha sintió que su sangre hervía, pero mantuvo las manos firmes en el trapo de limpieza, porque a veces el silencio es el arma más poderosa contra la ignorancia armada con arrogancia. Oi, Williams, gritó Derek, ahora usando su apellido como si fuera un insulto. Para de finger que sabes algo vitamina de limpiar. Tenemos una reunión importante con inversionistas en una hora y no pueden ver esto. Frente a todas las miradas despectivas, Kesha se mantuvo firme, como alguien que guarda un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado.
Porque lo que esos hombres con trajes caros no sabian era que a veces la solución a problemas complejos está justo frente a tus ojos. Escondida detrás del prejuicio de quienes sin llegan a ver más allá de sus propias limitations. Has que limpiar también el baño ejecutivo. Ordino Derek Thompson por teléfono, lo suficientemente alto para que lo oyera desde el pasillo. Si la princesa quiere mira las narices donde no le corresponde, que al menos sea útil. Los días siguientes se convirtieron en una campaña sistemática de humiliación. Michael Chung comenzó a dejar, accidentalmente, tazas de café derramadas en su escritorio. Brad Mitchell se aseguraba de tirar papeles arrugados al suelo cada vez que él pasaba, susurrando comentarios sobre personas que no saben cuál es su lugar en la sociedad. ¡Oy, Williams! Gritó Derek L. Martes, interrumpiendo una reunión de proyecto. ¿Puedes dejar de finger que limpias y trabajar de verdad? Mañana vienen client importantes y no pueden ver esto. Hizo un gesto hacia ella como si fuera un objeto defectuoso. Jennifer Walsh, de recursos humanos, apareció con un formulario. Kesha, hemos recibido algunas quejas sobre tu comportamiento. Aparentemente, has estado acercando a equipos técnicos en autorización. Su voz destilaba falsa preocupación. Entiendes que esto podría interpretarse como intento de sabotaje. Kesha legaba casa cada noche con las rodillas dolorosas de fregarsuelos, y el corazón roto por las risas que resonaban en los pasillos. Su pequeño apartamento en los suburbios se sentía como un refugio frágil ante la tormenta de desprecio que enfrentaba diario. Ali, rodeada de las herramientas oxidadas que había heredado de su abuelo, recordaba las tardes en el taller cuando tenía 12 años. Los motores no mienten, chica, solía declarar el viejo Samuel Williams. Sus manos calosas guiando las suyas por los componentes de un Chevrolet de 1957. Los hombres pueden mentir. El papel puede mentir. Pero los motores siempre dicen la verdad. Escuchas lo que está diciendo. Esas lecciones parecen resonar en el laboratorio de Apex. Cada vez que Kesha miraba el motor en activo, mientras los ingenieros debatían teorías complejas y consultaban manuals de 1000 páginas, hay algo que ellos no podían percibir. Un susurro mecánico que pedía atención en lugares donde nadie más miraba. Escuchen esto, dijo Derek durante una reunión de personal el miércoles, gesticulando dramáticamente mientras otros departamentos observaban. Nuestra limpiadora especial fue vista hollando manuals técnicos en la mesa del laboratorio. Alguien necesita explicar que limpiar no incluye leer. Las risas se extendieron por la sala como un incendio forestal. Chun negó con la cabeza en fingida incredulidad. Tal vez piensa que descubrirá algo que 50 ingenieros capacitados no han logrado descifrar en 10 años. Ese tipo de comportamiento es exactamente lo que esperamos de, bueno, ya saben, dijo Walsh, brillando la voz con complicidad. Gente que creció sin una estructura familiar adecuada, sin sentido de jerarquía social. Kesha permanecía invisible detrás de la puerta de vidrio, organizando los suministros de limpieza mientras absorbía cada palabra venenosa. Lo que ninguno de ellos sabía era que ella había pasado toda su infancia en una estructura familiar que les enseñaría más sobre ingeniería, en una tarea que lo que aprendieron en 4 años de universidad costosa. El jueves, Mitchell decidió crear un nuevo nivel de entretenimiento. Chicos, ¿qué tal una prueba? Vimos esa nuestra experta en limpieza puede identificar al menos 3 componentes básicos del motor. Señaló diferentes partes de la máquina como un profesor condescendiente. Apuesto $50 a que ni siquiera sabe que es un pistón, rió Chun, sacando su billetera del bolsillo. Siena que confunde una válvula con un tornillo, añadió Derek, claramente disfrutando de la situación. Kesha dejó de limpiar y los miró directamente por primera vez en días. Pistones en línea de 6 cilindros, válvulas de admisión dobles, sistema de inyección electrónica de combustible con un sensor de presión defectuoso en la línea 3.
Su vos cordo el silencio como un cuchillo. El laboratorio puedo complemente en silencio. Los ingenieros ese miran entre sí. Claramente incomodos con la precisión técnica que acaban de escuchar de alguien que, en I siquiera podía leer bien. Suerte de principiante, balbució Mitchell, guardando rápidamente su billetera. Cualquiera puede memorizar algunas palabras técnicas. Tal vez deberíamos instalar cámaras de seguridad en el laboratorio, sugirió Chun, intentando recuperar el control de la situación, para proteger el equipo sensual de una curiosidad inapropiada. El viernes, Derek decidió aumentar el nivel de crueldad. Durante el almuerzo, cuando el laboratorio estaba vacío, puso su teléfono a grabar y comenzó su actuación. Todos vengan a ver esto. Nuestro especialista en limpieza está intentando arreglar el motor de $50 million. Kesha solo se había acercado a la máquina para limpiar una mancha de aceite, pero Derek lo narró como si estuviera saboreando equipo militar. Mira en su concentración. Apuesto a que está calculando la presión del aire según la posición de la luna. El video se volvió viral al instante en el grupo interno de la empresa. Empleados de otros pisos comenzaron a hacer visitas técnicas al laboratorio solo para ver la mecánica improvisada en acción. Incluso los ejecutivos senior empezaron a comentar la situación Williams durante las reuniones. ¿Vieron ese video, Hillary? Preguntó Amanda Foster, director de marketing, durante una reunión ejecutiva. Al menos sabemos que nuestro equipo de limpieza está interesado en el trabajo. Pero mientras todos rían, ninguno notaba lo que realmente estaba sucediendo. Kesha no estaba intentando arreglar nada en ese momento. Estaba observando, catalogando, memorizando cada detalle que esos expertos habían ignorado durante 10 años de fracasos milenarios. Cada nueva humiliación solo fortalecía algo dentro de ella que sus opresores no podían ver. Una determinación silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer, como un motor preparándose para encender en el momento exacto en que nadie lo esperaba. El fin de semana pasó como una eternidad. Kesha revivió cada humiliación, cada risa, cada mirada de desprecio recibida el viernes. Pero fue el domingo, mientras organizaba las herramientas de su abuelo en su pequeño apartamento, que encontró algo que cambiaría todo. Un cuaderno técnico que Samuel Williams había guardado durante 40 años como mecánico. Los problemas de los motores siempre tienen tres causas, decía una de las primeras páginas. Air, combustible o chispa. Los ingenieros complicados olvidan lo simple. Las máquinas no mienten, las personas sí. Las palabras de su abuelo parecen susurrar directamente al oído, como un consejo desde el más allá. El lunes, Kesha regresó al trabajo con una determinación silenciosa que nadie notó. Mientras Derek y sus colegas continuaban con sus bromas crueles, ella comenzó a mirar el motor con ojos completamente diferentes. No como una limpiadora curiosa, sino como la nieta de Samuel Williams. ¡Oy, princesa! Gritó Chun durante el descanso para el café. Escuch que sabes identificar partes del motor. ¿Qué tal si nos impresiones de nuevo? Más risas resonaron en el laboratorio, pero esta vez Kesha notó algo diferente, un tono defensivo en sus voces. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo crucial. Tenían miedo de que una simple limpiadora supiera algo que ellos no. La broma sobre los pistones los había incomodado. Y ahora intentaban recuperar el control intensificando las humiliaciones. ¿Sabes qué, Williams? Dijo Mitchell, acercándose con su arrogancia característica. ¿Y qué pareces tan interesada en nuestro motor de $50 million? ¿Qué tal si te damos una oportunidad real? Apostamos a que no puedes ni siquiera identificar el problema principal. Derek aplaudió como si hubiera tenido una idea brillante. Sí, hagamos una apuesta.
Si ella puede solucionar el problema, cada uno de nosotros paga $100. Si falla, hizo una pausa dramática. Nunca vuelve a pisar este laboratorio. La propuesta es extendió rápidamente por el piso. En minutos, al menos 20 empleados se habían reunido en el laboratorio para ver el espectáculo de la limpiadora que intentaba ser ingeniera. Jennifer Walsh incluso trajo palomitas, como si fuera a ver una película de comedia. Acepta el desafío experta, ese burlo chun, claramente convencido de que Kesha ese quería atrás. ¿O vas a admitir que toda esa confianza es solo una fachada? Kesha miró a su alrededor, la sala llena de rostros expectantes y sonrientes. Cada persona allí estaba convencida de que estaba a punto de presenciar una humiliación épica. Lo que ninguno sabía era que ella había pasado todo el fin de semana estudiando cada manual técnico que pudo encontrar en línea sobre ese modelo específico de motor. Excepto, dijo simplemente, su voz cortando el ruido de las conversaciones secundarias. El silencio que siguió fue roto por risas aún más fuertes. Realmente excepto, gritó alguien desde el fondo. Esto va a ser mejor que Netflix. Fue entonces cuando una voz inesperada cortó las risas. ¿Puedo observar? Todos se giraron para ver a Thomas Reed, el ingeniero jubilado que ocasionalmente visitaba la empresa como consultor. A sus 70 años, Reed era una leyenda en la industria. El hombre que había diseñado motores para tres de las mayores empresas aeroespaciales del país. Por supuesto, señor Reed, dijo Mitch rápidamente, claramente nervioso ante la presencia de alguien tan respetado. Pero es solo una broma. La limpiadora piensa que sabe de motors. Reed caminó lentamente hacia Kesha. Sus ojos experimentados estudiándola a ella y a la máquina inactiva. ¿Cuál es tu nombre, joven? Kesha Williams, señor. Williams. Repitió Reed pensativamente. ¿Estás relacionado con Samuel Williams? El mecánico que trabajaba en la quinta avenida. El corazón de Kesha casi se detuvo. Era mi abuelo, señor. ¿Lo conoce? Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Reed. Sammy enseñó más sobre motors que cualquier profesor universitario. Fue el mejor mecánico que conocí. Miró a su alrededor, a la sala llena de ingenieros sorprendidos. Si tienes la mitad de su talento, estos chicos están a punto de aprender una valiosa lección. Derek y Chun intercambiaron miradas, claramente incómodos con esta revelación inesperada. La broma de repente parecía menos divertida cuando un ingeniero legendario validaba públicamente el pedigree técnico de Kesha. Entonces, dijo Reed, llorandos hacia Kesha con genuino interés. Dime que ves cuando miras esta máquina. Kesha se acercó al motor, sus manos tocando delicadamente diferentes componentes mientras su mente procesaba todo lo que había aprendido. El laboratorio quedó en silencio, no por diversión, sino por una creciente tensión. Por un momento, cuando cerró los ojos y puso la mano en el motor, todos pensaron que estaban presenciando solo otra actuación teatral. Pero cualquiera que observar de cerca habría notado que no era actuación lo que hacía que esas manos se movieran con tanta precisión. Era el poder contenido de alguien que estaba a punto de reescribir completamente las reglas del juego. Kesha se acercó al motor con la precisión de un cirujano. Sus manos tocaron delicadamente diferentes componentes mientras susurraba para sí misma. No por nerviosismo, sino por el preciso mental que Samuel Williams le había enseñado. Escucha primero, luego mira, luego toca. ¿Escucharon eso? Dijo, llorandos hacia la multitud atonida. El motor ha estado intentando hablar durante 10 años, solo que nunca se molestaron en escuchar. Derek Thompson sintió un escalofrío en el estómago. La confianza en la voz de Kesha era completamente diferente a la de la tímida limpiadora que habían torturado
Durani mises. Estefan feroniando, murmuro chun, pero su vostrationaba, su creciente incertidumbre. Kesha esse eridillo cerca de la base del motor, y puso su oído en una sección específica. Aquí, dijo, señalando en área que parecía idéntica a docenas de otras. Sienten esa vibration sutil, ese es el primer problema. Thomas Reed ese acerco, claramente intrigado. Continua, joven Williams. Sistema de enfriamiento obstruido en la línea secundaria. Dijo Kesha, moviéndose a otra sección con creciente confianza. El motor se sobrecalentaba internamente, pero los sensores principales nunca lo detectaron porque solo monitoreaban el circuito primario. El silencio en el laboratorio era ensordecido. Michael Chun revisó furtivamente su smartphone, probablemente investigando si esto tenía sentido técnico. Brad Mitchell había dejado de sonreír por completo, su rostro ahora tenso por una creciente preocupación. Segundo problema, continuó Kesha, señalando una válvula casi invisible en la parte superior de la máquina. Válvula de presión calibrada para el nivel del mar. Ustedes están a 600 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es diferente. Reed asintió lentamente. Eso es ojos brillando con reconocimiento. Por supuesto, que estúpidos fuimos al no considerar eso. Jennifer Walsh susurró algo a un colega, claramente intentando proceder como una limpiadora sin educación, estaba diagnosticando problemas que 50 ingenieros capacitados habían pasado por alto. La realidad comenzaba a resquebrajar los cimientos de lo que creen sobre competencia y jerarquía social. Y el tercer problema, dijo Kesha, caminando hacia una sección lateral del motor, y es donde realmente demostraron su, ¿cómo puedo decirlo educadamente? Incompetencia sistemática. Derek tragó saliva. La palabra incompetencia, viniendo de alguien a quien trataban como basura humana, lo golpeó como un pinatazo en el estómago. Kesha señaló un panel de control electrónico. Instalaron un sistema de monitoreo de última generación, pero olvidaron calibrarlo según las especificaciones exactas de este modelo de motor. Resultado, estuvo funcionando perfectamente durante 10 años, pero ustedes estaban leyendo datos completamente erróneos. Eso es imposible, balbució Mitchell, claramente desesperado. Revisamos y volvemos a revisar todos los sistemas cientos de veces. Revisaron según manuales genéricos, respondió Kesha con una calma devastadora. Mi abuelo siempre decía, los manuals piensan sobre motores en general, pero cada motor es único, como una persona. Tienes que conocer su personalidad. Thomas Reed comenzó a reír, no con burla, sino con genuina admiración. Sam Williams tenía razón, como siempre. Joven, acabas de resolver en 15 minutos lo que le costó a esta empresa $50 millones en honorarios de consultoría. Fue en ese momento que la realidad golpeó a Derek Thompson como un tsunami. Una limpiadora negra ignorante lo había humillado profusamente frente a toda la empresa. Peor aún, lo había hecho con una experiencia técnica superior a la suya. ¿Tú puedes probar eso? Preguntó Chun, su voz temblando ligeramente. Kesha sonrió por primera vez en meses. No una sonrisa sumisa, sino la sonrisa confiada de alguien que estaba a punto de ser el trato. Señor Reed, ¿lo importaría ayudarme? Necesito que alguien monitore los indicadores mientras hago los ajustes. Será un placer, señorita Williams. Durante los siguientes 20 minutos, Kesha realizó una serie de ajustes precisos mientras Reed observaba los monitors. Cada corrección venía acompañada de explicaciones técnicas que dejaban a los expertos cada vez más rojos de vergüenza. Presión normalizándose, anunció Reed. Temperatura dentro de los parámetros ideales. Sistema eléctrico respondiendo perfectamente. Jennifer Walsh intentó escabullirse de la sala, pero Reed la interceptó. Señor Walsh,
Creo que la empresa la debía la señorita Williams una explicación formal sobre cómo una empleada con conocimientos técnicos superiores fue relegada a tareas de limpieza. Mitchell comenzó a sudar visiblemente. Señor Reed, nosotros no sabíamos. Ella nunca mostró. Ella nunca mostró, interrumpió Reed, su voz cortante como una navaja. Ustedes nunca se dignaron a escuchar a alguien que consideraban inferior. Derek intentó jugar una última carta desesperada. Pero ella no tiene formación técnica. No tiene un título. Tampoco lo tenía mi abuelo Samuel, respondió Kesha con calma. Pero lo enseñó a ingenieros de Boeing más sobre motors que cualquier universidad. El conocimiento no viene de un pedazo de papel, señor Thompson. Kesha se paró frente al panel de control principal. Alguien quiere hacer los honores o debo encender yo misma un motor de $50 million? Nadie respondió. El laboratorio se había convertido en un tribunal silencioso donde los acusadores descubrían quiénes eran los verdaderos culpables. Kesha presionó el botón de encendido. El motor rugió de vuelta a la vida con una fuerza que hizo vibrar todo el edificio. No era el rugido vacilante de una máquina enferma, sino el poderoso y constante rugido de un gigante finalmente despierto. Las luces verdes parpadearon en los paneles. Los medidores se estabilizaron en niveles óptimos, while el sonido rítmico de los engranajes llenó el laboratorio como una sinfonía mecánica. La multa quedó en silencio, observando como una máquina que habían dado por muerta volvía a la vida en manos de alguien que consideraban demasiado incompetente para estar en el mismo edificio. Thomas Reed rompió el silencio. Caballeros, acaban de presentar uno de los diagnósticos más brillantes que he visto en 40 años de ingeniería. Amanda Foster, que había reído con el video hilarante la semana anterior, intentó acercarse con una sonrisa forzada. Kesha, ¿qué demostración tan impresionante? Tal vez podemos hablar sobre... ¿Sobre qué? Interrumpió Kesha. ¿Sobre cómo paran misis tratando como basura humana? ¿Sobre el video que hicieron para Humalarm? ¿Sobre las bromas racistas que pensaron que no podía escuchar? Foster palideció. El video viral había sido su idea. Derek Thompson, Michael Chun y Brad Mitchell permanecieron en silencio, sus rostros pasando por una progresión de expresiones, conmoción, incredulidad, vergüenza y, finalmente, una devastadora realización de que habían pasado meses simulando a alguien infinitamente más competente que ellos. Señorita Williams, dijo Reed, llorandos hacia ella con genuino respeto. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? Tengo algunos contactos en la industria aeroespacial que estarían encantados de conocerte. Mientras el motor seguía funcionando perfectamente, creando una banda sonora triunfal para la humiliación colectiva que acababa de ocurrir, todos entenderán que no solo estaban presenciando la solución a un problema técnico, estaban presenciando la demolición completa de un sistema basado en prejuicios disfrazados de competencia, donde la verdadera injusticia no era que un limpiador superior de motors, sino que ingenieros con títulos fueran tan incompetentes como arrogantes. 3 meses después, Kesha Williams recorrió los pasillos de Boeing Aerospace como ingeniera consultor senior, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Thomas Reed había cumplido su promesa, presentándole ejecutivos que inmediatamente reconocieron el valor de alguien que podía escuchar a las máquinas de una manera que los instrumentos caros no podían. Señorita Williams, le dijo el director de ingeniería de Boeing durante su primera semana, tu enfoque intuitivo nos ahorró $3 million solo en la primera auditoría. Te gustaría liderar nuestra nueva división de diagnósticos preventivos. Derek Thompson, por otro lado, descubrió que la competencia no es negociable en el mundo real. Tras el incidente del motor, una auditoría interna reveló que había firmado informes técnicos sin entenderlos realmente, confiando en su posición senior para enmascarar su incompetencia.
fue despedido en 2 semanas. Michael Chun y Brad Mitchell sufrieron destinos similares. Chun fue degradado a técnico junior después de que se descubriera que sus soluciones previas habían costado a la empresa millions en reparaciones innecesarias. Mitchell fue transferido a una sucursal en Ohio, donde trabajaba bajo supervisión constante, una humiliación profesional de la que nunca se recuperaría. Jennifer Walsh intentó desesperadamente eliminar el video viral que había creado, pero Internet es para siempre. Su carrera en recursos humanos terminó cuando otras empresas descubrieron su participación activa en la discriminación laboral. Ninguna corporación respetable quería asociarse con algún documentado humillando empleados. Apex Engineering enfrentó una auditoría federal por prácticas discriminatorias después de que el caso ganara notoriedad nacional. La empresa pagó multas sustanciales y fue obligada a implementar programas de diversidad e inclusión. Irónicamente, tuvieron que contratar consultores para enseñarles lo que siempre había sabido. El talento no tiene color. ¿Sabes qué es la parte más irónica? Dijo Thomas Reed Durante una cena de celebración 6 meses después. Tu abuelo Samuel me enseñó más sobre motors en una tarde en 1980 que lo que estos chicos aprenderán en 4 años de universidad. Kesha sonrió, tocando el collar que contenía una foto de Samuel Williams. Siempre decía que los motors son como las personas. Hay que tratarlos con respeto para sacar lo mejor de ellos. Amanda Foster, que una vez rió con el video hilarante, ahora trabajaba como recepcionista en una firma de contabilidad. Su MBA valiendo menos que el sentido común que nunca desarrolló. Durante una entrevista de trabajo fallida, un reclutor lo mencionó. Vimos el video donde humillas a una empleada. No eres el tipo de persona que contratamos. El motor de $50 millones había estado funcionando perfectamente durante 9 meses, generando ganancias récord para Apex. Una placa descrita junto a la máquina ahora decía, reparado por Kesha Williams, diagnosticadora intuitiva. Era un reconocimiento pequeño pero poderoso. Derek Thompson ahora trabajaba en un taller mecánico en los suburbios, donde irónicamente tuvo que aprender de la manera difícil lo que Kesha siempre había sabido. El verdadero conocimiento viene de las manos, no de los diplomas. Su jefe, un mecánico veterano que nunca había pasado una universidad, corrige constantemente sus errores básicos. Joven, dijo Thomas Reed Durante una conferencia donde Kesha presentaba sus técnicas a cientos de ingenieros. Tu abuelo estaría orgulloso. Has demostrado que la sabiduría no tiene precio, pero la ignorancia siempre cuesta caro. La charla de Kesha se volvió viral por razones completamente diferentes al video anterior. Esta vez, millions vieron a una joven negra enseñar a ingenieros de universidades prestigiosas sobre la importancia de la humildad, la observación y el respeto, valores que ningún título puede impartir. Chun intentó inscribirse en uno de sus cursos en línea, pero fue rechazado. Plazas limitadas para profesionales calificados, decía el correo automático. Una deliciosa ironía considerando quien definía ahora calificado. La verdadera venganza de Kesha no fue destruir las carreras de otros, sino construir algo más grande de lo que sus opresores podían imaginar. Convirtió la humiliación en motivación, el prejuicio en propósito y la incompetencia de otros en su propia oportunidad. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Confieso Derek a un antiguo colega meses después. Pensé que un título valía más que el conocimiento. Ahora trabajo para personas que saben más que yo sin haber pasado nunca un aula. Kesha Williams había demostrado que la verdadera ingeniería no se trata de memorizar fórmulas, sino de la capacidad de escuchar, observar y respetar tanto a las máquinas como a las personas. Y que a veces la mejor venganza es simplemente ser mejor que aquellos que intentaron derribar.